Блять, случайно запись остановил. Ёбаный в рот, блять. Что ж, сука, за день такой, блять? Ой, блядь. Я смотрел. По-моему, ты тоже смотрел. Not everything here is going to be relevant. Хуй его знает, я не знаю, у меня нихуя не работает, блядь. Я в рот ебал эту игру, нахуй. Я заново не хочу вообще проходить, мне впадлу, блядь. Там столько побочек еще выполнено, ебать, пошли не нахуй, ебать, эти, кто создавал эту игру, нахуй. Это вообще не прикол, нихуя даже, ебать, на лицензии такие глюки ловить жесткие, нахуй. За что я платил, ёпта, за эту хуйню, что мне лагать начинает все, нахуй. На. Я что, опять все осматривать? Или что? А, газетка какая-то. Да я смотрел ее. Я смотрел эту газету. Вроде бы. А может и нет, он же здесь распанулся, блядь. Ладно, пусть пока смотрим. Ну давай попробуем еще раз, только я не думаю, что все увенчается успехом, блядь. Ну а сейчас тут вообще уже все разрушено, прикинь. Да. Я хуй знает, это пиздец просто какой-то, блядь. Не хочет игра работать. Бей он нахуй. Эх, гнида ебаная. Что мне делать? Я не буду переигрывать. Я уже все осмотрел, чувак. Sorry, officer. Something tells me I gotta be careful what I say from here on out. Я не понимаю вообще, блядь, нихуя. Ну, комикс, это бах опять. Это опять бах. Ой, блядь, ну что ж такое, что ж мне в этой игре не везет так? Ебался она в рот, блядь, реально, ебать ее в сыр, нахуй. Это просто что-то с чем-то, я ее в рот ебал, блядь. Я не буду проходить, я нахуй сейчас сохранение какое-нибудь скачаю, завтра начну нахуй с этого места. Да. Я не буду заново, бля, хотя у меня там задания-то разные. Побочные, наверное, будут по-любому. Бля, вот, сука, нежданчика, да? У меня скрипт не работает. Вот я у людей смотрел, тут должны катсцены появляться. У меня нет катсцены. Где она? Вопрос, куда она делась? Я все сделал правильно, я всех допросил. Всех объехал, ебать. Где катсцена ебучая, блядская? Где она, сука? Покажите пальцем, ебаный рот, блядь. Сука, багованное говно ебучее, блядь. Правда, блядь, лучше рыбаки качать, там и то, блядь, все работает, нахуй, постоянно. Чем эти ебаные лицензии постоянно косячные, блядь. Я обессилен, чувак, не понимаете, что я обессилен, меня просто слов нет, я не хочу нихуя говорить, просто я в ахуе. Это вообще пиздец. Это реально, это фиаско, нахуй. Это, ну...
А тут что? Крыша, блядь, и что за... Да. Собственно, наверное, нихуя интересного. Ой. А там еще какая-то дверь, наверное, тоже она туда же ведет, блядь. Ну да. Блядская игра ебучая. Пойду гуглить, что делать, нахуй. Забаговалась я. Так, подожди, кажется, я нашел выход. Какой-то должен быть синий журнал, чтобы кацина заработала. То есть не все потеряно. Давай найдем. Синий журнал, а где он, блядь? У входа, прям сказали, у входа. Потому что ни у одного у меня такая проблема, судя по всему, блядь. Да, блядь, давай быстрее, заебал. Как муха сонная, блядь. Какой синий журнал у входа? Где он, блядь? Синий журнал, блядь. Ты ебаный стол. Где синий журнал, блядь? Найди синий журнал, чувак. О! Во, вот он, походу, да. Where's he been delivering? And who's been delivering here? Any repeat business in the ledger, Cole? А я буду все кликать на. I think we know why Ramos has been ordering so much ice. Ага, во, все. А я, блядь, на разрабах грешил уже. Тяжело, блядь. Пиздец. LAPD, leave it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. There's something in the ice. He's making a run for it. Let him have it. I'm wide open here. Все. Take them all to Hollywood Station. Have the ME and tech services go over this place. Where will you be? Hunting polar bear. Компания «Белый медведь». Is Audie serious? Is the LAPD turning a blind eye to narcotics? Keep your shirt on, Phelps. Drugs are prohibited. Doesn't mean people don't want to take them. Limiting supply doesn't mean that we have limited demand. I understand that. I know that the average Joe needs to unwind a little, let his hair down at the end of the week, but morphine? Heroin? It's important to demonize hop, Phelps. Looks good in the papers. But when all is said and done, it's just another chemical like booze. A lot of people in high places think we're doing the city a favor by keeping the dope rolling into Central Avenue. Donnelly certainly believes we need to keep them anesthetized. Better jobs and opportunities would go a lot further. Will you listen to yourself?
Это я уже фоткал. Мне записи. Она мне попадалась, я проезжал мимо. Ну, блядь, это пиздец, игра попроебла мне мозги, блядь. Да подожди, я там поворот проебал, надо, блядь, назад разворачиваться. Хуй поймешь эту игру, что, как, в каком порядке делать, блядь. Хуй его знает. А, это вообще с той стороны, да, где-то. Мужик, уйди нахуй. Son of a bitch! Где вот это? Где ми... А, не, ну я был тут, слышь. Блядь, я не туда метку поставил. У меня не туда метка стояла. А, блядь, косяк-то его, да. Какое недоразумение случилось, да? Бля, когда же я это дело закончу? Ебалась она. Не, ну правильно, вот по сути. Но если вот синюю папку какую-то надо поднять, ну так пусть они говорят, что надо поднять синюю папку. Я ж не знаю, что ее надо поднять, ёпта. У меня задание за этого в тупик стало. А шо мне, блядь? Кайф ловить, что ли, с этого всего? Да уйди нахуй. Кайф, что ли, ловить, блядь? Так или иначе бы, если бы я не допер, блядь, пришлось бы перепроходить, блядь. А это очень долго. Между прочим, если с побочным заданием вообще дохуя. Такое себе занятие, я бы сказал. Где это? Вот. Factory is closed. Has been for years. Not much call for ice anymore with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a gat? That's one way of announcing we're here. Give it up, Finkelstein. Your brother-in-law will get you a good lawyer. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight through that suit of yours. Куда ты, блядь? Иди сюда, нахуй. Eyes open. Down the alley. Give me some goddamn cover. Are you trying to get yourself killed? Stay down. You're mister. Блядь, один где-то наверху бегает, блядь. Один вот он. Throw out the guns. Son of a bitch shot me. Так, а второй сверху где-то, блядь. Где ты, урод, блядь? Бля, может подняться к нему как-то, может, давай посмотрим. I'm wide open here. А, да, вот. Не, подожди, тут со льдом заставлено, блядь. А, значит, вот проход здесь, отлично. They're all dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands up. Sure. Then what? Cop to peddling the dope? Cut a deal?
Ship me off to the queue? As soon as I get locked up, some old friend puts an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shitheel. Let's have a look around. Now that we've finally got some peace and quiet. А что ты осматривать там? I think I've had enough ice for one day. Until the scotch I pour myself as soon as we get out of here. 3 guesses what's in the box. Open her up, Cole. This stuff has got to be worth at least $100 grand. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny took it off their hands. This is big. This is gonna make the papers, Phelps. As senior investigator, I'll do the talking. Well, well. Who would have thought that Roy Earl's hand-picked new partner would have turned out to be such a great case man? This is a good result, Phelps. As far as we can tell, Lenny the Fink was moving the morphine across the city and as far north as Frisco. This makes the feds very happy, and it makes Mickey Cohen look bad. I won't lie to you, kid. I like the headlines. I like them a lot. You keep this squad in the papers, and we'll get along just fine. Хуя себе, $20 000 штрафа. 1 звезда, халатно. Я так понимаю, вот эти минусы мне все кидают, знаешь, за что? За то, что я тараню машину и всякую хуйню, короче, сбиваю. Вот за это мне, типа, и подкидывают хуёво, типа, ебать. Ну хуй на них, ладно, ебать их в рот. Продолжаем. You know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has can... he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Need a drink. Проси Фредди Колхуна. Колхауна, точнее. А где у нас Фредди Колхун? Нету. Блять, это другой полицейский участок, она привыкает. Новому месту, блядь. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Что, вот сидите? Изложите проблему мне, я решу все. I don't have the same voices in my head as you do, Cole. I'm going up to the lakes to watch the races on Saturday. Что, где этот хуй сидит? Get moving, Phelps. Roy's informant is the skittish type. I want to make homicide. I mean, you know you made it if you got that down. Yeah, I want to make homicide. You know you've got it made if you can get to that desk. Тут никого. Тут тоже никого. Блядь, дай выйти. Подожди, а где осведомитель? А, то есть его тут нету. Понятно. Ну я не знал. У меня алиби.
Ладно, сейчас выйдем, доедем до этого дурачка. Ёбаный в рот, блядь, запутайся нахуй. Ты ёбаный. Нахуй ты сюда зашел, олень. Где выходы, ебать? Выпустите нахуй. Ехать, так, смотри, ехать сюда, ехать туда. И сюда, да, получается. Так не открывается. Алло, игра. А, вот все. Ёбаная жизнь была. Вот это, блядь, помещение. Садись в машину, дурачок. Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. A couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, I've set fire to my hotel twice today. You'd better come and get me. Did they send some uniforms round to get her? No, that's the best part. Куда ты под колеса бежите, дебилы, блядь? Says, all right, lady. А, ну да, я же прошлая миссия человека замочил, я забыл. An hour later, she shows. Hair still smoking, clothes smoldering, smelling like a brush fire. Чё, где этот хуй-то? Ты? There's a little sneak. That's him in the Ты? back, Cole. I'm going up to the lakes to watch. Или ты, блядь? Не. Where's that goddamn waitress? Наверное, ты, да? Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. Посетить дом Круза. Crazy. That's one heck of a Sunday. Так, что, вонючих побочек нету у меня? Блин, хорошо, хоть тут нету, я ебал сюда ехать, на. Дом Хуана. You believe his story? Sure. A hophead like Freddie would raffle his sister for his next score. Прикольно. Call for help. I'll try and find a way in. Нихуя себе. А там двое? А, да, там двое было. Они меня вдвоем проштрафили жестко, блядь. Ладно, сейчас переиграем.
Так, -1. Shots fired and officers need help at 1452 North Las Palmas. Roger, Lemming. Hey, all units need help at 1452 North Las Все. Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. You guys don't half leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. We opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Близко удостоверение на имя Хуана, Норт Лас Пальмас Авеню. Мужчина-механец, рост 5 футов 9 дюймов. Информация о фигуранте Хуан Круз. This is his address, but this place looks like a front. Серебряный доллар. Oh, they took these things out of circulation. Мастсанхаткай, блядь. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Ага, так. На кухне есть что-нибудь? I don't think so. Нихуя тоже, да, только, кстати, мне, да. Так, а второй где у нас? Второй вот он. Кстати, его труп куда-то исчез, блядь. I don't think this is going to help us. На кассе потрясающие низкие цены. Лучший товар на этой неделе — консервативный суп с овощами парнелес. Банка 15 унций, 12 центов, 10 банок доллара. These are the guys keeping Juan so well stocked with soup. Ясно, ладно. Больше тут нехуй делать, ебать. Так, с тобой надо поговорить, чувак? I need to get back to it, Phelps. То есть ты не хочешь разговаривать, да? Ясно. Detectives, you'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. А, вот этому чуваку. Detectives Phelps and Earl. We were told you... Always knew they were up to no good. Son of a bitch spent more time in the chicken coop than in his house. Thank you, sir. That's very helpful. And next time you witness suspect behavior through the crack in your curtains, please call us before something like this happens. То есть все, больше он нихуя не скажет. Давай сначала, наверное, не, ну.
бар Майкла Лаймана, дом Хуана. А, ну я уже был тут. Так. Да, блять, выйдет нахуй. Ну, поехали в маркет, а хули делаем. Хуясь, уже серия. Блять. 31 минуту уже идет. А где маркет, ебать? А, вот это. Вижу. А где ж суперкат-сцена? А что он закрытый, блядь? А что, я не до конца, значит, блядь, это я, наверное, накосячил, да, получается. Это мне надо сейчас обратно возвращаться в дом Хуана, потому что я там что-то не доделал, да, судя по всему. Угу. Неудивительно, блядь. Рокстары на скрипты, блядь, умны, нахуй. Просто так хуй поедешь дальше. Ну да ладно. Ничего страшного. Благо дом Хуана недалеко, тут рядом. Так, а что тут есть-то? Так, второй труп не осматривай, да, и что такое? Может, бутылки какие надо осмотреть? Хуй его знает. Probably nothing. Так, этот обрывок я осматривал. Never the same, are they? Ты бы мне сказал бы что-нибудь, чувак, а то я что-то не знаю, что делать мне, блядь. Ну, тут, кстати, еще задний дворец, кстати, может тут что-то и быть. По идее. Кстати, вот это вот открывается, блядь. Don't think this is anything. Now we're getting somewhere. Нихуя себе, блядь. Механизм, блядь. More soup? Ебать, Who in the hell ебать. keeps a secret stash of soup? Компания Parnells. Журнал что-то With поставил. Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. You hungry or something, Phelps? Прикольно, блядь. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Наверное, то же самое, блядь.
После достижения супчик с зеленью, блядь. Подожди, у него, блядь, какой-то затылок размыленный, но график у меня на все стоит. Как бы... Хотя тут все уебищно очень выглядит, надо еще раз глянуть, блядь. Видео, субтитры, изображение, блядь. Вот качество, я хуй знаю. Ну, значит, она хорошая стоит, все. А там хуй его знает. Ну, нормально, вот одежка нормально на мне выглядит, ебать. Так, тебе с криминалистом надо говорить, нет? Not now, Phelps. Ну и что? Все, дом Хуана обшмонали, значит можно в маркет ехать. А лучше в завод, я лучше в завод ебанусь. Раз. Сразу на завод поеду. Brother says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. And the Confidential magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Блядь. Open your eyes! Да хули они, блядь, медленно так едут и дорогу все загородили. Ну, благо то, что тут все рядом находится, это радует. О, все. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. Ну, давай зайдем глянем, что здесь, блядь. LAPD. Who owns this factory, man? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. Веди. Стоит, блин. Я сам зайду. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Что надо найти-то, блядь? Сегодня сотрудником компании за 47-й год. Any name on that list that rings a bell? Давай на все тыкать, нахуй. Так как я не знаю правильного, блядь. Не то. Не то, это тоже не то, это тоже не то, это тоже не то, тоже не то. Значит, сюда переходим. Вот это тоже не то. Не то, не то. Не то. О. This is familiar.
1452 North Las Palmas, a Jorge Garcia Cruz. Ну и чё? Так, допрос Говард Парнелл, нахуй. Компания Парнеллс. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Что ты покажешь? I hate seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book, just there on the desk.
Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Закатано на заводе консервы. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. Gets delivered here at night, or he gets it canned up. From here, it gets sent all over the country. Sorry, mister. I can't hear a word you're saying. Ну, дальше. А что дальше делать-то? We're a family company using family recipes. We don't know anything about dope rings. I need you to stop this from ruining the company's reputation. А что это падла больше со мной не хочет разговаривать? Что так скудно, блядь? Не хочет, блядь. Ладно, пойду наверх сбегаю, что там гляну, блядь. Хуя у него пентхаус, блядь. Ну ладно, можно съебать, в принципе. Я не вижу смысла здесь находиться, блядь. Поеду пока в маркет с гонсую, нахуй. Так, а моя машина где, блядь? Вот это что ли? Не, вот да. Садись, садись, садись. Так, поедем мы, значит, в маркет, нахуй. Съездим в маркет, глянем, что у нас в маркете, блядь. Так, сейчас... Ой, блядь, что-то я заебался в эту игру, сука, целый день я ебашу в него уже сегодня, блядь. Если бы я, блядь, все за подряд записывал, бы у меня бы часов 10 бы вышло, блядь. Сколько переигрышей, сколько проигрывающей, ебать, это просто пиздец, я реально, блядь, в ахуе. Я просто заебался морально чисто, покуда в эту игру ебашил сегодня. Тяжелая игра, блядь, очень тяжелая. С виду вроде ничего, а на самом деле тяжелая. Вон, маркет. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at
20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Вы заебали, блядь, бегунки ебаные, блядь. Ну что вы, блядь, сука, за старое постоянно. Гнида, блядь. Иди сюда, блядь. Куда ты нахуй? I ain't scared of you. Я тебя тоже не боюсь, чувак. Все, готово. Whatever you're carrying, hand it over. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Мексиканско-валийские права на имя Айрата Квинтилио. Сейчас Айрата, мексиканец, адрес в Тихуане. Address. Доллары как доллары, хули с них взять. Грязная зеленая бумажка, блядь. Here's the deal, Airto. You give me information, and I won't give you to immigration. Так, это кто у нас? Айрата Санчес. Давай его трепать. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? You have a silver dollar, Airto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. It's real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. We know about Jorge and Juan. Juan is dead. Tell us how you know the Cruz boys.
Ernesto put together this thing. He brought in Juan brought in Jorge. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let them unload the goods first. Now? Let's get them. Are you crazy? Подожди, а чё? Замес, типа? All right, move. Move! Let's go! Во, вот это нормально будет, нахуй. Пойдем, Кейбай. Everyone into position. Кому тут надо в тыкву накидать, нахуй? Okay, gentlemen, we'll take the lead. You cover us. Perimeter is up. The whole place is contained. Going hard. Keep it tight, okay? LAPD, put your hands where we can see them. Throw out the guns. Go, Phelps. Get in there. Stay in cover! Catch a bullet, you son of a bitch! Ну, вылази, блядь. There, line them up. Get in cover! Все. I think that's the last of them, Cole. Detectives, found something here you probably want to see. Что вы обнаружили, господин? $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Нахуй тебе его руки смотреть, карман залезь.
Мексиканские водительские права на имя Эрнесто Сесилио Хуарес. Адрес Тихуане, надо проверить, что о нем знает Федел Лоралес. Так, о чем? Кинотеатр Юнайтед Артист. Билет на один лицо. Вечер среди 20 минут. Травяное море, блядь. Все так пекутся за этот доллар, ебать, да? Не, все, его смысла осматривать нету больше. Я же здесь был, здесь все, блядь, кипело нормально, блядь. Никто никого не стрелял, все такое. Тут теперь, блядь, получается, нахуй. Что здесь зона боевых действий вдруг случилась, блядь. Вот это, конечно, серьезно. Да, подожди, ну-ка сюда что, не залезешь? Так, эта коробка у меня хочет открывать. Так, у этого дурачка нельзя ничего посмотреть. Эти коробки тоже не открываются. Тоже не открывается. А здесь этот хуеплет был, который мне это фуфло втирал. Тоже куда-то пропал, блядь. А что еще-то надо искать, я не понял, блядь. Такая дверь откроется, не? Не, она не золотой ручкой. Значит, нет. А, вот, ну, блядь, вот тут я был, блядь, в принципе. Ой, блядь, что-то я заебался уже нахуй. Арзовики нет, ничего. Он закрытая. $1,000 here. Yet another silver dollar. Серебряный доллар Хорхе, блядь. Должно что-то еще ж быть, не? Если бы я все нашел, кассином заработало 100%, блядь, ну. Видишь, пока нихуя. Закрыто. Блять, ну что ж дальше-то делать? Ну да, выше поднимемся. Вдруг что цельное блюдо. Эта коробка откроется? Нет.
Закрыто, бля. Вон там тоже какой-то проход, если не доглянем. Так, закрыто, закрыто. Тоже закрыто, бля. А тут уже и музыки нет, значит мне тут делать нехуй. Получается так. Ну вот как-то так, бля. Значит, что-то надо еще найти. Вопрос, что еще надо найти? Где это может быть? Блять, я вообще нихуя не понимаю. Что хоть надо найти еще? Хоть бы подсказали бы, что это, блять, как выглядит. Чувак, ты не хочешь мне помочь? Мне сложно одному, блядь. Нихуя, не знаю, вообще не понимаю. Так, найду, возобновлю, пацаны. Нашел, пацаны, он мне подсказывает, чувак, типа, что здесь есть что-то, блядь. Вот, ёпта. Пиздец, блядь. At the very minimum, another 50 pounds. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. А что делать, он сказал, я забыл. Блять. What now? Ray wants you to follow him and play with his magnifying glass. Along with Go see what he's got. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? И что мне с этим делать, ебать? Чё? В смысле, а чё это? В чем прикол, ебать? Нихуя себе, о чем прикол, нахуй? Ладно, как нащупаю, что-то восстановлю, ебало, долго будет. Так, я здесь, блядь, выйди отсюда. Так. Так, значит... Не трогай вот это. Вот это... Вот сюда. Да, блядь, отпусти ты ее. Получается... Да заебал ты хуйней страдать, чувак. Эту сюда. Какая-то невообразимая хуйня происходит. Я вообще не понимаю, как эта система работает. Все, блядь. Такая сюда. The first coin, MAS. The second, ANG.
the third K-A-Y, the fourth M-E-T, the fifth A-L-S. Masanke Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Теперь надо выход, да. На выход идти. Да, подожди. А, блядь, выход я хуй знаю где. Что-то какие-то миссии пошли долгие, пиздец, ебать, прикинь, да. Гля, уже тут ждет, нихуя быстрый. Масанкай Металс. Теперь туда надо, да? Ну, поехали. I hope that big wad of cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? Locked. We need another way in. И где этот вход, ебать? Получить достижение, разобраться с серебряными долларами, блядь. Я счастлив. Значит, тут пройти, получается. Ну, давай бежим. Давай объедем. По идее, можно было бы взять и сбить нахуй эту хуйню машины. Но, увы, нельзя. Look out! А вот и заветная труба, которая приведет нас туда, куда надо. That's the guy from the paper who solved that big case. Ага. А, вот. Вижу. Я уже бухой очень сильно. Я, бля, хочу уже миссию закончить сегодня хорошую. Нахуй. Я так сегодня уже, в принципе, часа 4 геймплея снял, блядь. Это норма. Даже больше, чем норма, я бы сказал. Блядь, ну а хули синему, блядь, ну что ему? Hey, who the fuck is that? Все. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Weapons on the ground, now! How long do you think you can hold out?
Готов, чувак. Минус. Иди, иди. Вот так вот. А что у тебя за ствол? Томпсона, да? Все, блядь, Томпсону понабрали, блядь. Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for many years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth. Turn around and put your hands behind your back. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Блять, все купленные твари, блять. Получит достижение ботаника. Отлично. Интересно. Похвально. 4 звезды, блядь. Почему хуй за это? Вроде я все нашел, блядь. Ну да ладно, пацаны, продолжим это завтра. Всем спасибо, всем пока.